my company, Bulletproof Software. So that's how I got the rights. We never gave these rights to anybody. I thought, oh my gosh, something's wrong. Я сказал, единственные права были переданы фирме Андромеда и только для использования Тетриса на персональных компьютерах. И вы незаконно продаете то, что вам не принадлежит. Far from picking up the additional rights he had hoped for, Henk was faced with the prospect that his existing rights were worthless. They were asking me really probing questions. Mr. Rogers, why did you think you got these rights? You know, these are the kind of thing that you would listen to in a court or something like that. It wasn't like a friendly conversation. Он, конечно, был в шоке. В конце концов он сказал, да, я не знал. Вы меня извините, хочу работать с вами. У меня очень хорошие связи с крупнейшей компанией мира Nintendo. Это было 70% мирового рынка в то время. I thought, either I'm going to come out of this with the rights to Tetris or I'm going to be in some gulag. Я в тот момент предложил только одно, чисто бюрократический ход. Господин Роджерс, напишите, пожалуйста, все на бумаге. Он сказал, хорошо. Но так как у меня было ограниченное время, потому что я ждал следующей встречи с Робертом Стайном, и не хотел, чтобы мы не встречались, чтобы все было независимо, я договорился о встрече на следующий день. Narrowly missing Henk, Robert Stein entered the corridors of Elorg with his own proposals, unaware of what had transpired in the hours previously. I didn't know Henk Rogers appeared on the scene. I did not know till I came back to England that, for instance, Kevin Maxwell was out there. Robert Stein thought he had come to negotiate extra rights for himself. Elorg had different ideas. And instead, Belikov confronted him with his original contract. Я сказал, господин Стайн, скажите мне честно, вот скажите, пожалуйста, как этот документ называется? Он говорит, соглашение. Я говорю, это не соглашение, это набор каких-то фраз безответственных, по которым одна сторона передала права, а другая сторона не выполняет, не компенсирует право использования этих прав. I must assume that this was a deliberate attempt to frighten me or put me in difficult situation. But this mob across the conference table was anything but friendly. Stein was dismissed and told to come back the next day, buying Belikov time to discover what Kevin Maxwell had to offer. К этому моменту я уже знал, что Кевин Максвелл – это младший сын Роберта Максвелла. Роберт Максвелл – это очень могущественный человек, один из самых богатых в мире. Поэтому, конечно, я был очень напряжен. Kevin Maxwell's father had very good connections within the Russian government. After discussing the handheld rights, Belikov tentatively mentioned Henk's cartridge, which also carried the name of Microsoft. Я спросил, господин Кевин Максвелл, это использование прав на телевизионные приставки. Где Microsoft взял эти права? И неожиданно он сказал, это пиратская версия. Мы не имеем прав. This was an innocent mistake from Maxwell, who was unaware that Microsoft had sold video game console rights to Atari. But it was a costly one for his company. Я спросил, господин Максвелл, а вы заинтересованы получить права для телевизионных приставок? Он сказал, да, конечно. Я говорю, а когда вы можете дать предложение? Он сказал, мне нужно вернуться в Великобританию. Очень быстро я вам пришлю наше предложение. The day had provided the Russians with a valuable lesson in capitalism, and they proved quick learners. They understood that they could maximize profits from this one game by selling different rights to different companies. For those on the other side of the table, there was everything to play for, although one was already working an advantage. Finally,
out of all this dressed in suit businessmen which kind of try to make some licenses, I've seen the guy who really likes and understands the game, and somehow we like each other almost immediately.